Good afternoon to everybody. Welcome to the Arora IAS Academy. నేను ఇషాక్ సార్ని. ఇక్కడ గ్రూప్ 1 పేపర్ 5 యాజ్ వెల్ పేపర్ 5లో నా పార్ట్కి గాను ప్లస్ అలాగే ప్రిలిమ్స్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని గాను మనం ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తామండి. అది మనకున్నటువంటి పార్ట్. సో దీంట్లో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ ఈ రెండిట్లలో కూడా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రీజనింగ్ పార్ట్ అనేది చాలా వైటల్గా ఉంటుంది. ఈ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటాం మనము. ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ వి కాల్ యాజ్ ద మెంటల్ ఎబిలిటీ హియర్. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ విచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ టు గెయిన్ ద మార్క్స్ ఇన్ prelims. We have some tricks as well as some tips are there. We can get it very easily. చాలా ఈజీగా మనం పొందవచ్చు. అయితే ప్రిలిమ్స్ పరంగా మెంటల్ అబిలిటీలో మనకు ఒక 25 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. we are going to get as 25 questions as well as we have the 25 marks. 25 marks are there. Okay, some areas are there we can get very easily. But the thing is that what will happen, we'll see here. Here is that in the mental ability we have the 3 parts. One is that general reasoning. This is going to be called as the general reasoning. And the next one is that logical reasoning is there. Logical reasoning. Then afterwards we have the data interpretation. In prelims itself he is asking data interpretation. He asked 3 or 4 questions previously. Okay, so they are very very important parts. One is that general reasoning, second one is the logical reasoning and the DI part. Okay, in this one he is asking so many questions from logical reasoning also. Nearly he is asking 5 to 6 questions from the logical reasoning he asked previously in the paper. As well as in the general reasoning also he is asking nearly ఒక 12 నుంచి 15 questions వరకు అడుగుతున్నాడు. Here in the DI he is asking nearly 5 to 6 questions he is asking. So now what is general reasoning? What are the contents we have in the general reasoning as well as what are the contents we have in the logical reasoning and what are the content we have the data interpretation. Just first we go with the prelims part. Let me complete the prelims part. After that we go with the mains part, right? Now in this general reasoning, first we have the general reasoning. In this one nearly we have the 20 topics are there. First is that alphabetical test we have. Alphabetical test. This is, and the second one is that we have that analogy. You got one question from here. And the next one is that classification is there. Classification. So unfortunately we did not get any question from here last year. But the thing is that classification is also very important. As well as we have the coding, decoding. Okay, similarly fifth one is series. From the series we are getting 2 to 3 questions. He is asking 2 to 3 questions. And the next one is that we have the blood relations. In this blood relation also we are getting nearly 1 to 2 questions we are going to be get. And then after we have the directions part. Last time we got 1 question, so 1 to 2 questions you may get. Next one is that we have the seating arrangement. In this one also we are going to be get as nearly 1 to 2 questions. Every topic he is touching, every topic. And the next one is that ranking is there. Might be you are unable to get or you won't get anything. And the 9th one is that Venn diagrams. Here from this one he asked 1 question previously. But the thing is that he asked with the content means he asked like this. Some of the students they are studying in Telugu, some of the students they are studying Hindi, some of the students they are studying both the subjects. Then he is asking about the
required number, whatever he want he is asking. So, the data based problems are there upon the Venn diagram he is asking. We have one more topic is that logical diagram is also there, logical diagram. We have the logical diagram, and then after we have the one topic is dice. Previously we got one question from here, dice is very easy. And the next one is that, see here is the clock is there, clock, and the next one is that calendar is there, calendar. From these two you may get nearly 2 to 3 questions. Sometimes he is asking 4 questions also, he is picking from the calendar 2 and the clocks 2. But previously here, last prelims, in the prelims he did not give any clock question, but calendar, from the calendar he has given 2 questions. Okay. Similarly, next one is the 14th one is after the calendar, we have the missing number. He is asking one question from missing number, and we have the counting the diagrams are there. Okay, this is going to be called as the analytical, but the thing is that he may ask one question. Okay, then we have the Bodo mass is there. Okay, I will write it that also. Next one is that going for the 16th one. The 16th one is that we have the simplification of artificial values, that is nothing but the Bodo mass. Simplification of artificial values. Okay, that is nothing but the Bodo mass. 17th one, we have the cutting of cubes and cuboids. Okay, so nowadays he is asking these questions. Before in the group 1 prelims he asked it. Okay, so that you have to be concentrate upon this one. You may get one question from here, definitely you may get. Similarly, on the 18th one is that after cutting of the cubes and the cuboids, we have one more is that inequalities is there. He may ask one question from here. So, these are the topics that we have nearly 18, 19, 20, some questions are there. Okay. So, whatever the miscellaneous, whatever the missing topics are there, are the some other topics, if it is there, then we complete here. This is 19, 20 I have given. Approximately you are going to be get as the 20 topics are there. But in this case, in this prelims, which are very important parts are nothing but only these are the contents. See, you have to be perfect with the analogy, coding, decoding, and the series you may get nearly 3 to 4 questions. So, you have to be careful with the series. He asked these questions. Okay, series is important as well as the coding, decoding important, analogy is important. Next, you are getting one question definitely from the blood relations, one question from the directions you are getting. Seating arrangement is also important, but the thing is that it will take time, but you should learn all the models also you have to learn. Now, remaining these, see, dice you should learn definitely, clocks you required, and the calendar required, missing number is also required. Okay, so these are very important topics in this general reasoning. Okay, so you have to be perfect with this one. After this, see, simplification of artificial values, you may get one question or not, but the cutting of the cubes and the cuboids you may get one question. He is asking nowadays, that is there, and the inequalities is there. Of course, we can expect that inequalities he may ask or he may not ask, but the thing is that you should learn it. Okay, now this is over. After this, we have the logical reasoning. See, logical reasoning is very important for you nowadays. Logical reasoning, me group 1 ki logical reasoning is very important. He is asking nearly 5 to 6 questions from here. You should know the techniques, then only you can do the solution, otherwise it will go. So, first one is that syllogism. He is asking about the syllogism. Some dogs are there, some cats are there. He is asking every time you are getting one question from the syllogism. Definitely you will get it. And the next one is that you have the statements and assumptions. You will get a question from here, you will get a question from here. Third one, statements
and arguments. Here also, from here you will get definitely one question. And the fourth one is that CAU, cause and effect. Previously you got one question, definitely you are going to be get one question. Okay, next one is that statements, conclusions is also there. Statements and conclusions also there. Conclusions, you will get definitely one question from here. Okay, next the sixth one is that on the courses of action. You may get one question from here. These are the topics that you have to learn. Syllogism 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questions definitely you are getting from these logical reasoning. From the logical reasoning you are getting nearly 5 to 6 questions. Okay, so very important. Out of 25 lo manaku out of 25 lo these are the 5 questions, as well as one more 5 questions from the data interpretation. ఈ రెండు తీసేస్తే సో యు ఆర్ గెటింగ్ నియర్లీ 15 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ రీజనింగ్. అవి కూడా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, కోడింగ్, డీకోడింగ్, సిరీస్ ఈజ్ దేర్, డైస్ ఈజ్ దేర్, క్లాక్స్ ఈజ్ దేర్, క్యాలెండర్ ఈజ్ దేర్, missing character is there, some seating arrangements will be there, but you are getting most of the questions you are going to be get from these topics. But the thing is that you should know all the things. Okay, ఏమో మళ్ళీ ఎక్కడన్నా ఒకటి అడగొచ్చు. ఈ ప్రిలిమ్స్ చాలా డేంజర్గా ఉంటుందండి. గ్రూప్ 2 వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్ అడ్డుకుంటారు, గ్రూప్ 1 వాళ్ళని అడ్డుకుంటారు. వాళ్ళు గ్రూప్ 2 వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అవన్నీ బిట్స్ చదివి గ్రూప్ ప్రిలిమ్స్ అడ్డుకుంటారు. మీకు ఒక్క మార్క్ తేడాతో ప్రిలిమ్స్ ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. సో వీ హ్యావ్ సీన్ లాస్ట్ నియర్లీగా ఒక 20 years నుంచి మేము చూస్తున్నాం. ఇది ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది తంతు. ఓకే, సో హియర్ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. లాజికల్ రీజనింగ్లో చిన్న టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి. ఆ చిన్న టెక్నిక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ syllogism is there, we go with the 100% and the 50% so that you will get very easily. Okay, statement assumptions are there. Assumption always it has to be protect the statements, it has to derive from the statement. These are the techniques that we required. Similarly, argument is always, it should be the positive way to the society or to the statement. So these are the techniques. Similarly, cause and effect. In the cause and effect, whatever comes first, it is going to be called as the cause. Whatever comes next, that is going to be called as the effect. So in this one also we have some models in this one. Similarly, statements and the conclusions, we will give the 2 statements. With the help of the 2 statements, we have to conclude one statement, is it or not, so that these are going to be called as the conclusions. And the courses of action is there. If it is something is happened like this, general mental ability. So he wants to అసెస్ అవర్ మైండ్ సెట్. ఓకే, అందుకోసం ఏం చేస్తాడు, అడుగుతుంటాడు అక్కడ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ దేర్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రియాక్ట్ అపాన్ దట్ వన్, హీస్ గోయింగ్ టు బి ఆస్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ రైట్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, యూ గో ఫర్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ద analysis of tables. Analysis of the tables, you will get one question definitely. After that we have the pie graphs, you will get one question from here. Similarly, third one we have the bar diagrams, or we can say that bar graphs, and the fourth one is that last one is that line graphs. Okay, these are going to be called as the data interpretation. So data interpretation is also purely based upon your your arithmetic skills. ఇంకా చెప్పాలి అంటే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ as well as the percentages, profit and losses, you should know very perfectly, then only you can do all these problems. ఓకేనా, ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది ప్రిలిమ్స్లో ఉంటుంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద, అయితే కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది ఏంటంటే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 1 అందరికి కూడా
ఇది లాజికల్ రీజనింగ్ని ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఇవి చేయాల్సిందే. ప్రతి టాపిక్లో నుంచి కనీసం ఒక 30 నుంచి 50 క్వశ్చన్స్ మనము ప్రాక్టీస్ చేసామనుకోండి, అది ఈజీగా మనం టెక్నిక్ ఫాలో చేయొచ్చు, బయటికి రావచ్చు. సరేనా? అట్లాగే ఇవైతే చాలా ఈజీ అండి. వాట్ ఈస్ దేర్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ, యూ కెన్ డూ ఇట్ వెల్. ఓకే, సమ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్, some models are there, those models we have to discuss. సరేనా? సో ఈ ప్రిలిమ్స్ పరంగా మనకు దీంట్లో దాదాపుగా ఒక 20-30 అంటే నియర్లీ 40-50 అవర్స్ ఇది పట్టేస్తుంది. సో దాంతో మనకు సంబంధం లేదు. నౌ కమ్ టు ద మెయిన్స్ పార్ట్. పేపర్ 5లో we have the paper 5. ఇన్ దిస్ పేపర్ 5లో మనకు 3 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. This is the first section, this is the second section, and here it is the third section. Now third section is our data paper. We have 50 marks. 50 marks. You have to solve only 25 questions out of 30 questions. You have to solve only 25 questions out of 30 questions and 25 questions you have to solve. Now 25 into 2 is equals to how many marks? These are the 50 marks. Okay, గతంలో ఏం జరిగింది, what happened in the previously, each and everybody who is the mathematics is there, he mathematics student, he thought that I can score nearly 30 to 40 marks in this paper, he thought it, okay, in the third section. But very badly, they have done only 4 questions or the 5 questions out of 30 questions. So they scored only 10 marks and the 12 marks. You know, while doing the evaluation, most of the students, they got zeros. While doing the evaluation, most of the students, they got zeros. Okay, so that you have to be careful with this one. Okay, the students previously, they thought that we can do the problems at the time of before the examination, 15 days, 20 days before the examination, we do all the problems, they thought it. But అట్లా కాలేదు, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అది ఎవరికి దొరకనంత టైట్గా ఇచ్చాడు. కాకపోతే దాన్ని కూడా మనం చేసుకోవాలి, తప్పదు, యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్. సరే, సేమ్ స్టాండర్డ్ వి మే ఎక్స్పెక్ట్. అట్లా స్టాండర్డ్ వస్తుందని భావించి మనం ముందుకెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ లైక్ దట్. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్. ఈ థర్డ్ సెక్షన్లో ఇది ఇక్కడ మనకు ఉండేటటువంటి టాపిక్స్లో మనకు బోలెడని టాపిక్స్ ఇస్తాడు. ఈ టాపిక్స్లో పీడిఎఫ్లో మనకు అది కనిపిస్తుందండి. వీ హ్యావ్ ద పీడిఎఫ్లో మనకు కనిపిస్తుంది. Data interpretation and problem solving is there. Data analysis, analytical interpretation, and the statistical data, study of graphs and the charts. Bar graphs is there, line graphs and the pie charts, whatever I said, those are there. Problems based upon the probability, logical reason, analytical and the mental ability part. This is going to be called as the science and data interpretation part is there. Okay, right. దీంట్లో చూడండి, క్వాంటిటీ aptitude ఇక్కడ నుంచి ప్లాన్ చేద్దాం, తర్వాత నేను చెప్తాను. లిజన్. అయితే మెయిన్స్ పార్ట్. He has given the number sequences. He asked one question from here. He asked from the averages లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. And the next one is that number system, ratio and proportion, profit and losses. From here also he asked one question. Okay, and the time and work also he asked one question. Everywhere he is asking one question. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు. అనలిటికల్, క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఏమో, రీజనింగ్లో నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మీరు పేపర్ చూస్తే మీకు బాగా తెలుస్తుంది. డిసిషన్ మేకింగ్లో నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఈ ఆస్క్లర్స్. ఓకే, రైట్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, పార్ట్ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి, ఇక్కడ నంబర్ సీక్వెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, అనలిటికల్ అండ్ ద క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఈజ్ దేర్. సో హియర్ ఈజ్ దట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ ద పర్సంటేజెస్. సో హీ ఆస్క్ ద పర్సంటేజెస్ క్వశ్చన్. ఒకసారి నేను పేపర్ చూద్దాం. పేపర్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఆ పేపర్ ఇప్పుడు నేను పెట్టించాను, ఒకసారి చూడవచ్చు. సరేనా? సో మెయిన్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సి ఐ హావ్ గివెన్ ద పేపర్ టు దెమ్. ఒకసారి పేపర్ చూద్దాం మనం. థర్డ్ విభాగం ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్ 5. ప్రీవియస్లీ వాట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్, వాట్ ఆర్ ద content is there, what is the content is there, we have to check it. See, 2 pipes A and B has given. This is purely time and work questions. These are the purely time and work questions. Okay,
సో ఇక్కడ ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, 1. A circular tract, this is nothing but what we can say that time and distance problem, and the time and distance upon the tracks we have the problems. Okay, ఇది చూడండి టైమ్ అండ్ వర్క్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. he asked one time and distance question. Here is there 2 persons PQ started 300 meters races he is asked. Okay, this is nothing but time and distance only. Okay, now after this, see, just analysis I am doing it here. A person bought 2 vegetables and fruits whose cost price per kg 1:3 and solved. This is profit percentage as well as the ratio is there, so that profit and loss is asked. Okay, similarly, a person Y borrowed some money 8,000 for simple interest. So this is nothing but the simple interest question. See, from every content, everywhere he is asking questions. The average of 7 distinct natural numbers he has given. These are nothing but the averages. He has given the averages also. Similarly, a 4-digit number, this is number system. Okay, number system. This is from number system. Now go to the next question. See, here it is absolutely from the series. Okay, 5 persons PQRS around a table, seating arrangement. Okay, now the next one is 3:4:5 నిష్పత్తిలో ఉన్న 3 సంఖ్యల కనిష్టం. The least common multiple of 3 numbers which are in the ratio 3:4:5. LCM comes under the again number system. Okay, number system he asked. Similarly, Mr. V travels 200 kilometers per month on his car and gives 18 kilometers per liter. The petrol price shoot up by 8% if the price of the petrol before the hike the price liters. Find how many kilometers we need to travel. This is nothing but only the depends upon the time and distance as well as the involved the percentage. ఓకే, అంటే ఇది నార్మల్గా జనరలైజేషన్ క్వశ్చన్, దాన్ని ప్లాన్ చేసుకొని మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ దట్ హీ ఆస్క్డ్. ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో 3 vessels up to, this is the absolutely ratio proportion. 3 vessels are there. ఇలా ఉంటాయి వెజిల్స్, ఇలా 1 2 3. అందులో ఇచ్చాడు దిస్ ఈజ్ 3:1 పాల నీళ్ళ నిష్పత్తి. హియర్ ఇట్ ఈస్ 5:3 and here it is 3:5 is there. So if you want to mix them, the technique is that you have to equate the parts. If you know the techniques, you can do very easily. Okay, as well as again he asked the GCD. So here is the question is tough. Why? Because here is the ratio proportion is also involved, as well as he is asking about the GCD. What about the GCD? GCD is nothing but the number system. So number system రేషియో రెండింటిని కలుపుకొని క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతున్నాడు, తాట తీశాడు. సిమిలర్గా ఇది చూడండి 7 hotels ఆర్ దేర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పజిల్ టైప్ క్వశ్చన్ హీ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద అరేంజ్మెంట్స్. ఓకే, డన్. ఇదైనాక నెక్స్ట్ 24th చూడండి. PQRST are the 3 males and the females. This is nothing but the blood relation question. Again you are getting in the mains. You will get in prelims as well as in the mains. Definitely blood relations will be there, as well as you will have the seating arrangement will be there. Sometimes he may ask the directions also, sometimes he may ask the decoding also he may ask us. Okay, so that here is the blood relation he asked one question. ఈ క్వశ్చన్తో కొంతమంది బతికిపోయినారు, చాలామంది చేశారు ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ డిసిషన్ మేకింగ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఈజీగా చేయొచ్చండి. డిసిషన్ మేకింగ్ చాలా కనీసం 80% మార్కులతో 12వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. యూ కెన్ సాల్వ్ వెరీ ఈజీలీ, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ నియర్లీ 30 to 40 క్వశ్చన్స్. నువ్వు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అక్కడ పోయిన తర్వాత జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ points are there, you will underline like this: 20 years, August 1, 80% of the marks, 150 marks. You will underline and you solve all the things. You will get very easily, right? But practice is required. Similarly, see here it is. A student born 25th 70 NCAT test and got 765 out of 900 standard. He
rich enough to pay any fee. These are the comes under the same data decision making problems up to here. Now the probability, he asked the probability question is here. Here is the probability question is there. One question you will get probability. Next is, what is the next one is that these are nothing but what he has this data interpretation. So he asked, what is the sum of the literate males in cities and T and Q? See, here is the population he has given, percentage of male population he has given, percentage of literacy among female populations he has given, percentage of literate population he has given. From here he is asking these questions. He framed these questions T and Q. Okay, T and Q. What is the sum of the literate males in cities T and Q? ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, సిటీస్కి రావాలి, టీలో క్యూలో రావాలి, మేల్ పాపులేషన్ లిటరసిటీ ఏముందో దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తాం. వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద లిటరేట్ మేల్స్ ఇన్ సిటీస్ టీ అండ్ క్యూ అన్నాడు, అక్కడికి వెళ్ళిపోయి చేస్తాం. ఓకేనా, సో మేల్ లిటరేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మేల్ ఈజ్ దేర్, percentage of females and the population females he has given, so that you have to find out the male population with the help of this diagram. చేయొచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, యూ విల్ గెట్ ద ఈజీలీ. ఓకే, కొద్ది కంగు తిన్నారు, కాకపోతే టఫ్ ఉన్నాయి, చేయాలి. ఇది ఒకటి ఉంది, ఇది కూడా ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి క్వశ్చన్. ఇది వెరీ సింపుల్. ఈ ఆస్క్డ్ అబౌట్ అభినవ్, అభిలాష్, అభినందన్, అనురాగ్, అభిజ్ఞాన్ హాస్ గివెన్ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫ్ ఇన్ బార్ డయాగ్రామ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్, ఫిఫ్త్ పార్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు డయాగ్రామ్ తెలవాలి, తెలియకపోతే ఏం చేస్తావు, ఇబ్బంది పడతావు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండికేట్స్ ఫుడ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫుడ్, దిస్ ఈజ్ ఫుడ్, and it is going to be called as the entertainment. This is going to be called as the entertainment. ఈ పార్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చినాడు చూడండి, 30 అండ్ దిస్ ఈజ్ 20, అంటే జస్ట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ 10%. అలాగే వి నో ఇది అయిపోయింది. క్లాతింగ్ హ్యాస్ గివెన్ యాజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఈజ్ క్లాతింగ్, అండ్ ద వర్టికల్ లైన్స్ హ్యాస్ గివెన్ యాజ్ ద రెంట్, అండ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్, దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ హీ హ్యాస్ గివెన్. సో ఫస్ట్ మనకి విషయాలన్నీ తెలిస్తే అక్కడ పోయి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. సో యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ మోర్, వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్. కానీ ఈజీగా కొట్టుకురావచ్చు, మార్క్స్ కొట్టవచ్చు. 50లో లేదన్నా దాదాపుగా ఒక 45 మార్క్స్ వరకు తీసుకురావచ్చు. కానీ కొద్దిగా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పక్కకు పెట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపరేషన్ చేస్తే డెఫినెట్గా చేయొచ్చు. చేద్దాం, ఈసారి చేద్దాం, మనం అలాగే ముందుకెళ్దాం. ఇదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది పై డయాగ్రామ్లోంచి డెఫినెట్గా మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అలాగే ఇది బట్టలపై ఖర్చు అక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది సరేనా. ఇదేమో పై డయాగ్రామ్ సంబంధించింది. వాట్ ఎవర్ ఈస్ దర్ దట్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద పై డయాగ్రామ్స్. దిస్ ఈజ్ ఐ సెడ్ యూ లైన్ గ్రాఫ్స్ హ్యాస్ గివెన్, షుగర్, కాఫీ, టీ హ్యాస్ గివెన్, అపోన్ ఇంపోర్ట్స్ డేటా ఇన్ 500 మల్టిపుల్స్ హీ హ్యాస్ గివెన్. ఓకే, ఇది తెలుగులో ఇచ్చాడా, తెలుగులో. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద సేల్స్ ఆర్ దేర్ ఇయర్. దీన్ని పట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తామని మనం బోలెడని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం, ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తాం. ఓకే, అట్లాగే యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ 36, 37. హీ హాస్ గివెన్ వన్ డేటా. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డేటా హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ 36 and 30. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. 2350% గ్రోత్ ఈజ్ దేర్. సో ఇన్వాల్వ్ అయింది, దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ పెన్స్ ఆర్ టేబుల్స్, ఇదొకటి ఇచ్చాడు. ఆల్ పెన్స్ ఆర్ టేబుల్స్, ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ చైర్స్, ఆల్ పెన్సిల్స్ ఆర్ చైర్స్. ఇదొక ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ ట్రై టు ప్లాన్ ఇట్. సి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ హీ హాస్ గివెన్, సో దట్ ఐ విల్ ట్రీట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ 100%. ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్, సో దట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ 50. Here it is also table is there, this is also 100 is there, chase is there, this is 50. Here all pencils, here 100 is there, this is nothing but what we can say 50. Okay, so with the help of this one you can say it. లేకపోతే ఇలా కూడా చేయొచ్చు, డయాగ్రామ్స్ ఫామ్ చేసుకొని సొల్యూషన్ చూపించాలి కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ దిస్ వన్. ఆల్ పెన్స్ ఆర్ టేబుల్స్, ఆల్ పెన్స్ ఆర్ టేబుల్స్, దీస్ ఆర్ ద పెన్స్, దీస్ ఆర్ ద టేబుల్స్. ఓవర్. ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ చైర్స్, ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ చైర్స్. ఓవర్. నౌ ఆల్ పెన్సిల్స్ ఆర్ చైర్స్, ఆల్ పెన్సిల్స్ ఆర్ చైర్స్ అన్నాడు. ఆల్ పెన్సిల్స్ ఆర్ చైర్స్ హీ హాస్ గివెన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆల్ పెన్సిల్స్ ఇచ్చినాడు, పెన్స్ ఇచ్చినాడు, టేబుల్స్ ఇచ్చాడు, చైర్స్ ఇచ్చాడు. ఆల్ పెన్సిల్స్, ఇవేమో పెన్, ఇవేమో చైర్స్. ఓకేనా. ఆల్ దీంట్లో ఇక్కడ పెన్సిల్స్ అనేవి ఇలా వస్తుంది, డాటెడ్ ఉంటుంది. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా. దానికన్నా 150% తీసుకుంటే అక్యురేట్గా మనం దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయొచ్చు. నో పెన్ ఈజ్ ఏ పెన్సిల్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అన్నీ కూడా పాజిటివ్సే కాబట్టి నెగిటివ్ రానే రాదు.
సమ్ పెన్సిల్స్ ఆర్ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, పెన్సిల్స్ ఇక్కడ ఉంది, అలాగే టేబుల్స్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండింటిని మనం కామన్గా చేసేది ఇక్కడ చైర్స్ ఉంది. సో దాట్ దీన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది కానీ జాగ్రత్త పడాలి. పెన్సిల్స్ అండ్ ద టేబుల్స్ ఆర్ దేర్. జస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ద సెకండ్ కంక్లూజన్. పెన్సిల్స్ అండ్ ద టేబుల్స్ ఆర్ దేర్. హియర్ ఈస్ ద పెన్స్ ఈస్ దేర్, హియర్ ఈస్ ద పెన్సిల్స్ ఈస్ దేర్. వేర్ ఇస్ ద టేబుల్స్ ఆర్ హియర్, పెన్సిల్స్ ఆర్ హియర్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు గో లైక్ దిస్. సి, ఇక్కడ చైర్ 50% ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఎట్టి పరిస్థితులలో మెర్జ్ కావు కాబట్టి సెకండ్ వన్ గాన్. సో సమ్ చైర్స్ ఆర్ పెన్స్ ఆర్ దేర్, సమ్ చైర్స్ ఆర్ హియర్. ఓకే, సమ్ పెన్స్ ఆర్ హియర్. టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, చైర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టేబుల్స్ ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ ఫాలో. అట్లా మనం ముందుకు వెళ్తాం కాదు. దానికి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఒక 2 hours క్లాస్ ఉంటుంది. అదొక క్లాస్ తీసుకుంటే మనం ఈజీగా దాన్ని ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఇది నేను ఎందుకు చెప్పిన అంటే ప్రిలిమ్స్లో డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ఏ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దీంట్లో నుంచి ఎక్కడ మనకు ఇబ్బంది పడము. సరేనా. అట్లాగే ఇక్కడ 5 friends ABCD October different years he has given. No persons were born in the same year. A is the elder than B. Just I said you, these are the arrangements. We can say that arrangements or we can say that comparisons. ఓకేనా. అట్లాగే ఇక్కడ కోడ్ లాంగ్వేజ్ నేను చెప్పినాను కదా, కోడ్ లాంగ్వేజ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్, డీకోడింగ్. ఇన్ ఏ కోడ్ లాంగ్వేజ్ రీజన్ ఈజ్ చేంజ్డ్ యాజ్ లైక్ దిస్. వి ట్రై దిస్ వన్. సి, REASON, reason. This is 18th one, this is 5th one, 19, this is 15, this is 14th letter. Now it is coded as what has coded TBFLZA గా కోడ్ చేశాడు. సో here it is 18 is changed as 20, this is so that increased by 2, this is. Here it is 2, this is decreased by 3. 1 is changed as 6, increased by 5. Here plus 2 minus 3 plus 5, these are the prime numbers. Now this is 12, here it is increased by 7. What is using? First is plus 2, next is minus 3, next is plus 5, next is minus 7, next is plus 7. 1 plus 5 plus 7. 5 is changed as B, this is minus 3, this is plus 5, this is plus 7 he added. And the 15 is changed as 26. Up to here it is how much it is increased? 11. So these are the primes. Now 14 is changed as A, this is 27, so increased by 13. Only one case, here he used as the minus 3, you have to be careful. Now this is 5 is changed as to minus 3. Ante plus 2 minus 3 plus 5 plus 7 plus 11. అలాగే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్లస్ 13 అంటున్నాం. ఓకేనా. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్ వన్, XLWMPK is asking. This is 24, 12, 23, here it is 13, this is 16 and here it is 11. So what is this is plus 2, here it is minus 3, this is plus 5, this is plus 7, this is plus 11, this is plus 13. All the primes is asking. Okay. Reasoning లో ఈ B ఒక్కటే, అదొక్కటి మాత్రమే minus 3 used. Okay. Same you have to apply it. 24 plus 2 ఎంత, 26th letter you are going to be get as the Z. 12 minus 3 is nothing but the 9th letter is I, idokate minus. Here it is 28, 28th letter is nothing but capital B. 13 plus 7, 20, 20 is nothing but T. Similarly, this is 27, 27 is A and the 11 plus 13 is equals to 24, 24th letter is X. ఈజీగా మార్క్స్ కొట్టొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే మన అప్రోచ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, మనం చేసే పద్ధతి కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉంటుంది, అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది, మనం ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటాము. మెయిన్గా ప్రిలిమ్స్ అయితే అది ఈజీ అండి. ప్రిలిమ్స్ పార్ట్ని మనము ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. గో విత్ ద మెయిన్స్ పార్ట్ నా అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుంది, నేను ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తానో చూడండి. ఫస్ట్ ఈ మెయిన్స్ పార్ట్లో వాట్ వి డూ, వి గో విత్ ద బేసిక్స్. ఫస్ట్ వి గో విత్ ద బేసిక్స్. కొన్ని బేసిక్స్ నేర్పిస్తాను నేను. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వి డూ, వి గో విత్ ద రేషియో ప్రపోర్షన్ టాపిక్, ప్రపోర్షన్. దెన్ ఐ విల్ గో విత్ ద పర్సంటేజెస్. దెన్ ఐ గో విత్ ద పర్సంటేజెస్ తర్వాత next we learn about the profit and loss. After that we go with the simple interest. Next we go with the time and work problems, and the next one is that we go with the time and distance problems. Okay.
ఇది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గో విత్ ద నంబర్ సిస్టమ్. నంబర్ సిస్టమ్ చాలా పెద్దదండి. నంబర్ సిస్టంలో బోలెడన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి మనకు. ఉదాహరణకు వి గెట్ యాజ్ ద ఎల్సిఎం, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ జీసీడీ, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ ఫ్యాక్టర్స్, and the next one is that series, and the next one is that fractions. Okay, fractions. Okay, sixth one is that digits, UPDs is there, number of, ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే వస్తాయి. చాలా పెద్దది నంబర్ సిస్టమ్ ట్యాకిల్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటి, కొద్దిగా ఇవంతా పార్ట్ తెలిసిందనుకోండి, ఇదంతా చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ గెయిన్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. Okay, so I'll go with the some basic squares, cubes, as well as the prime numbers, as well as the factors, how to get that, what are the tricks of the squares, like that I will teach here the basics. We go with the basics అయిన తర్వాత మనం రేషియో ప్రపోర్షన్కి వెళ్తాం. దాంట్లో మోడల్స్ ఉంటాయి, మోడల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. గతంలో ఎగ్జామ్కి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం, మొన్న వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. సో సిమిలర్గా సేమ్ థింగ్ అలాగే మనం వెళ్తాం. టైం తీసుకుంటుంది, ఆగమేఘాల మీద అద్భుతాలు ఏం సృష్టించలేము, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. సో దీన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తాం. సో ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఫోకస్ చేసుకుంటూనే మెయిన్స్ని ఇప్పటి నుంచే చదవాలి. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా, ఇక్కడ మీతో ఉన్న ఇబ్బంది లేదా మనం చేసేటటువంటి తప్పిదం ఏంటి అంటే, నోటిఫికేషన్ రానివ్వండి, నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్లాన్ చేద్దాం పోస్టులకు అనుగుణంగా. డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్, దాంట్లో తిరుగులేదు. ఇవాళ కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి, ఎల్లుండి కాకపోతే అవెల్లుండి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్. నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపలనే మీ సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని కూర్చోవాలి. నోటిఫికేషన్ రాగానే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద టెస్ట్ సిరీస్ విపరీతంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, మంచి రిజల్ట్ రావడానికి కూడా మనకు అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ప్లానింగ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. రోజు ఒక 10 క్వశ్చన్స్, 8 క్వశ్చన్స్, 5 క్వశ్చన్స్ మీరు ప్లాన్ చేయాలి. మీరు కన్సిస్టెంట్గా లేకపోతే గ్రూప్ 1 శూన్యం, నథింగ్, యూ కెనాట్. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కన్సిస్టెంట్. మీకు అందరికీ తెలుసు, యూ నో వెల్, ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అది కన్సిస్టెంట్గా ముందుకెళ్ళాలి, జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. సో ఇక్కడ నేను ఒక పార్ట్, సో శ్రీహరి సార్ వాళ్ళతో కలిసి ముందుకెళ్తున్నాం. సో పగడబందుగా ప్లాన్ చేసుకొని మీకు అన్ని వర్క్షీట్స్ ఇచ్చుకుంటూ, ఓకేనా. సో ఒక మంచి లెవెల్గా మేము ముందుకు తీసుకుపోవడానికి మేమైతే పని కట్టుకునే ఉన్నాం ఇక్కడ. సో దట్ దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. స్పెసిఫిక్గా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళని అంటే నేను చాలా ఇష్టపడతాను, వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడమే మనకు కావాల్సింది పని. కాబట్టి నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు మీరు నిస్సందేహంగా ఇక్కడ మీకు మార్క్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మార్క్స్ మీరు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మెయిన్గా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసుకోండి, దెన్ మెయిన్స్ కోసం ప్రిపరేషన్ చేయండి. కొన్ని బేసిక్స్ టాపిక్ ఉన్నాయి కదా, బేసిక్ టాపిక్స్ ఎలాగా మనకున్నటువంటి రేషియో ప్రపోర్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్, దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్, యూ కెన్ డూ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, నంబర్ సిస్టమ్ ఒక్కటే ఇబ్బంది పెడుతుంది, మీరు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ గారు కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, అయితే వీడు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాడో తెలుసా, ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి అడగట్లేదు, ఎల్సిఎం జీసీడీకి లెంక పెడుతున్నాడు. మనం చూసాం ఆల్రెడీగా, రేషియో ప్రపోర్షన్కి జీసీడీకి లెంక పెట్టాడు. ఓకే, సో హీ ఈజ్ మిక్సింగ్ ద 2 కంటెంట్స్, ఫ్రేమింగ్ 1 క్వశ్చన్. ఓకే, సో అది చాలా మనకు డిఫికల్టీ లెవెల్ని పెంచుతుంది. సో అట్లా మనం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ నేను మీ ముందు పెట్టాలనుకున్నాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకేమన్నా మేడం, ఇంకా మీ నుంచి ఏమన్నా డౌట్స్, ఇంకేమన్నా? నేను ఆ కెమెరా చెప్పుకుంటేనే చెప్పాను, మీకేమన్నా ఉంటే చెప్పండి. మీరేమనుకుంటున్నారు, ఏదన్నా మీ ప్లానింగ్ మీ నుంచి ఎట్లా అప్రోచ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు? ఎట్లా ఉంది లాస్ట్ టైం పేపరు చూసారా? మీరు రాశారు అనుకుంటా బహుశా, అస్సలు వదిలేసి వచ్చినారు అసలు. అచ్చా, మీరు ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సరేనా, రైట్, లైక్ దట్ వి గో.